Okay, hello everybody. In the previous video, we discussed the Nini by Anton Chekhov, and in this video, we will have a look at the Black Sheep by Italo Calvino. The Black Sheep is the title. There was a country where they were all thieves. From this sentence, we find out that the point of view is third person. Point of view كمان سيم كسا هل يرد لك لم فستا بوشي چونكو عليه جاري كان لولاتك همو خلقي دزبون يعني خوي لوين نبوه چیرۆکەکە چیرۆکی خۆی نییە هیچ کەسانی ترای گێڕێتەوە واتە point of view مان سێم کەسە ستا بزانین کە ئەم سێم کەسی omnisciente یان limited هێشتا بۆمان دەرنەکەوتووە. At night, everybody would leave home with skeleton keys and shaded lanterns and go and burgle a neighbor's house. So بەشەوە هەر کەسێ ماڵی بەجێهێشت بە دەستێک کلیلەوە و یەک دانە چرا بە دەستیەوە and go and burgle a neighbor's house و ئەچوە ماڵی هاوسەیەکی ئەبڕی. They would get back at dawn loaded. ئەڵێ ئەگەڕانەوە لە بەیانیە یعنی بەیانی گەڕانەوە loaded بە دەستی پڕەوە to find their own house had been robbed. و ئەیاندی کە ماڵەکەی خۆشیان یان دزیوە یعنی هەموو کەسە چوان بۆ دزی بەشەوە بەیانیە هاتنەوە دەستپڕە هاتنەوە بەڵام لە هەمان کاتە ماڵەکەی خۆشیان یان دزی بوو چونکو هەموو خەڵکی ئەو شارە دز بوون هەموو بەشەوە ئەچوان بۆ دزی ماڵی هەموو کەسیش ئەدزە. So everybody lived happily together. لێکەوا بوو هەموو خەڵک بە خۆشیەوە بە ژیانیان ئەبردە سەر بەیەکەوە. Nobody lost out. کەس زەرەری نەیەکرد. Since each stole from the other and that other from another again and so on and on until you got to the last person who stole from the first. چونکو هەر کەس لە یەکێکی تری ئەدزی ئەویش لە یەکێکی تری ئەدزی و هەر ئەڕوا تا کۆتایی ئەگەیشتی بە ئەخیر کەسیش لە یەکەم کەسی دزی بوو یعنی دەورێکی ئەداوە ئەم لە ئەو ئەخیر کەسیش لە یەکەم کەس وەکوو حەڵقەیەک. Trade in the country inevitably involved cheating. لما عملوا بازرگانیش لو وڵاتە غەدری تیا بوو يعني ئاساییەکە ئەویش غەدری تیا بوو. On the parts of both the buyer and the seller هەم لە لایەنی فرۆشتندەکەوە هەم لە لایەنی ئەو کەسەوە کە ئەیکرد یعنی کڕیار و فرۆشەر هەردووکیان. The government was a criminal organization. ژە حکوومەتیش ڕێکخراوەیەکی خراپکار بوو that stole from its subjects. Subjects یعنی لە خەڵکەکەی کە لە خەڵکەکەی ئەدزی and the subjects for their part were only interested in defrauding the government. ئەڵێ خەڵکەکەیش بەش بە حاڵی خۆیان for their part تەنیا بیریان بەلای ئەوە بوو کە کڵاو بنە سەر حکوومەت
يعني حكومة فريوبان. Thus, life went on smoothly. كوابو جيان بالنرمي بريوة أتشو. Nobody was rich and nobody was poor. کەس دەوڵەمەند نەبوو کەسیش فەقیر نەبوو چونکو هەموو دەستیان لە گیرفانی یەکترین بوو. هەموو دەستیان لە گیرفانی یەکتر بوو. ئەم لە گیرفانی ئەو لە گیرفانی ئەو لە گیرفانی ئەو. One day, how we don't know. It so happened that an honest man came to live in the place. ڕۆژێکیان چۆن بوو نازانین وا پێش هات وا ڕێککەوت کە پیاوێکی دەست پاک an honest man came to live in the place هات کە لەو شوێنە نیشتەجێ بێت. At night, instead of going out with his sack and his lantern, بە شەوا لە جیاتی ئەوەی کە بچێتە دەرەوە بە ساکەکەیەوە و بە چراکەیەوە بۆ دزی he stayed home to smoke and read novels. لە ماڵەوەدا ئەنیشت جگەرەیە کێشا و ڕۆمانیە خوێندەوە. The thieves came, saw the light on and didn't go in. دزەکان هاتن هەندی کە چراکە ڕۆشنە ناچوانە ماڵەوە چونکە بۆ پیاوە لە ماڵەوە دانیشتە بوو جگەرەیە کێشا و ڕۆمانیە خوێندەوە. This went on for a while. ماوەیەک ئەمە بەردەوام بوو. Then they were obliged to explain to him that even if he wanted to live without doing anything, it was no reason to stop others from doing things. ئەڵێ ماوەیەک ئەمە بەردەوام بوو دوای ئەوە هەستیان بەوە کرد کە ئەبێ بۆی ڕوونکەنەوە. were obliged to explain to him. هەستیان بەوە کرد کە ئەبێ بۆی ڕوونکەنەوە کە even if he wanted to live without doing anything, ئەگەر ئەو پێی خۆش بوو کە بێ ئەوەی کە کارێک بکات یان ئیشێک بکات ژیان بەسەر بات چونکو ئیشی ئەو شارە دزی بووی تر. It was no reason to stop others from doing things. ئۆکەی خۆی ئەوەی کار نەکاو لە ماڵەوە دانیشتێ و هیچ نەکات بەڵام نایە بەری کاری خەڵکیش بگرێت بەری ئیشی خەڵکیش بگرێت. چۆن؟ Every night he spent at home meant a family would have nothing to eat the following day. چونکە هەر شەو کەوت لە ماڵەوە دانیشتو یعنی دانیشت جگەرێک کێشا و ڕۆمانیە خوێندەوە meant a family would have nothing to eat بەمانای ئەوە بوو کە ماڵێکی تر ئەو شەوە هیچی نەبوو بیخوا ڕۆژی دوای ئەوە چونکە کاتێک ئەو لە ماڵەوە دانیشت کەسێکە هات چراکەی ئەوی ئەدی نەچوا سەرەوە ناچوا ژوورەوە و ئەو شەوە بەدەستی خاڵی ڕوا بۆ ماڵ بەدەستی ڕوتە ڕوا بۆ ماڵ واتە ئەبووە ماڵەکەی چۆڵ بکردایێت بە پێی یاسای ئەو شارەکە کەسێ بیت زیایێت چونکو ئەگەر ماڵێک کەسێکی تیابێت یعنی ئەو شەوە دزێک بێبەش ماوەتەوە. The honest man could hardly object to such reasoning. هەڵێ ئەو پیاوە دەستپاکە هیچی پێ نەماوە. Could hardly object یعنی نێتوانی ئەو ڕەت بکاتەوە نێتوانی قبوڵی نەکا such a reasoning ئەو قسە ماقوڵەی نێتوانی ڕەت بکاتەوە چون قسەکان ماقوڵ بوو. بەڵێ یاسای ئەو شارە ئەوە بوو دزی بوو ئەوش بەری ئیشی خەڵکی گرت بوو چونکە لە ماڵەوە دانیشت. He took to going out in the evening and coming back the following morning like they did, but he didn't steal. ئەڵێ ئەویش دەستی پێکرد بەوەی کە ئێواران بچێتە دەرەوە و بەیانیان بێتەوە لە ڕۆژی
يعني لسبانيا ودسي بيكر يعني لسبي لسبانيا ودسي بيكر كإيوارام تشيت الدرو بانيان بيتوا but he didn't steal طلع ناتشو بودزي هر مالك يتشولك he was honest there was nothing you could do about it لو بياو دست باك بو تو نتتواني كاريكي بيبكي يعني نتتواني أو بقوري you could do nothing about it or there was nothing you could do about it he was as far as he went as far as the bridge and watched the water flow by beneath علي أرويتا لاي بردكا والسيري آوكي كد كلجر بردكو أروى When he got home, he found he had been robbed. Kate geishto mal edika malakian bziwa. In less than a week, the honest man found himself penniless. علي هفتێکی بەسەر نەچوو کە ئەو پیاوە هیچی نەما ویان دزی. He had nothing to eat and his house was empty. علي هیچی نەبوو بیخوا و ماڵەکەیشی چۆڵ بوو. Wait a moment, please. Vale. But this was hardly a problem. بەڵام ئەمە کێشە سەرەکیەکە نەبوو. This was hardly a problem. يعني ئەمە کێشەکە ئەمە نەبوو. Since it was his own fault. چونکو خەتای خۆی بوو کە برسی بوو کە هیچی نەبوو چونکو خۆی ئیشی نەکرد. No, the problem was that his behavior upset everything else. ئەڵێ نا کێشەکە ئەمە بوو کە هەڵسوکەوتی ئەو هەموو شتی تری هەڵشێواند. Upset everything else. Because he let the others steal everything he had without stealing anything from anybody. بۆچی؟ چونکو ئەو ئیزنی ئەدا کە خەڵک هەموو شتێکی لێ بدسن بێ ئەوەی کە خۆی شتێک لە کەسێکی تر بدسێ. So there was someone who got home at dawn to find their house untouched. چونکو هەموو ڕۆژێک یەک کەس ڕوا بۆ ماڵ ئەیدی کە ماڵەکەی دەستی لێ نەدراوە. یعنی یەک کەس لە هەر ڕۆژ یەکێک لە خەڵکی پیاوی ئەو شارە ئەچووە بۆ ماڵ یعنی یەکێک لە پیاوانی ئەو شارە چووە بۆ ماڵ و ئەیدی کە ماڵەکەی نەدزراوە. The house he should have robbed. ئەو ماڵەی یعنی ئەو ماڵە بووە ئەو پیاوە بیدزیایە ئەو دەستپاکە. واتە چۆن خەڵکی ئەو شارە هەمووی دز بوون هەرچی شەوە هەموو کەس ئەچوان بۆ دزی هەر ماڵی دزیکی بەرەکەوت بەڵام ئەم چونکە ناچوە بۆ دزی هەر شەوێک ماڵێک بێت زەماوە و ئەمە شتەکەی ئەشێوان چونکو هاوتمان کە ئەڵێ کە ماڵەکە شارەکە هەموویان بەیەکە و وەکو یەک بوون فەقیر و دەوڵەمەندیان نەبوو بەڵام ئەم هەموو شتێکی خەریکە ئەشێوێنێت. In any event, after a while, the one who weren't ئەڵێ وا پێشهات وا ڕێککەوتکە دوای ماوەیەک those who weren't being robbed
found themselves richer than the others and didn't want to steal anymore. ئەڵێ وا پێشات کە دوای ماوەیەک ئەوانەی کە ماڵەکەیان نێدزرا دوای ماوەیەک دەوڵەمەندتر بوون و ئیتر پێویست نەبوو هەر ڕۆژ بچن بۆ دزی. To make matters worse, ئەڵێ خراوتریش بوو. The ones who came to steal from the honest man's house found it was empty, so they became poor. لەو لاشەوە ئەوانەی کە هاتن ماڵی ئەم پیاوە بدزن ئەم پیاوە دەستپاکە ئەندی کە ماڵەکەی چۆڵەوە هیچی تیان نییە ئەوانش فەقیر بوونەوە واتە کۆمەلگاکە فەقیر و دەوڵەمەندی تێکەوت لەو عەداڵەتەی کە لە سەرەتا بوو دوور کەوتەوە ئەو پیاوە هەموو شتێکی شێوان. Meanwhile, the ones who had become rich got into the honest man's habit of going to the bridge at night to watch the water flow by beneath. ئەڵێ دوای ماوەیەک ئەڵێ لە هەمان کاتدا ئەوانەی کە دەوڵەمەند بوونەوە عادەتی ئەو پیاوەیان لە پێش کرد کە بەشەوە ئەچوان بۆ لای پردەکە و چاویان لە ئاوەکە کرد کە بەژێر پردەکەەوە ئەڕوا. This increased confusion. ئەمە تێکچوونەکەی زۆرتر کرد. ئەمە شێواوی وەزعەکەی زۆرتر کرد. Because it meant lots of other became rich and lots of other became poor. وەمە بوو بە هۆی ئەوەی کە زۆر کەسی تر دەوڵەمەندترەوە بنەوە و زۆر کەسی تر فەقیرترەوە بنەوە. Now the rich people saw that if they went to the bridge every night they would soon be poor. ئەڵێ کەوابوو خەڵکی دەوڵەمەند وا بیریان کردەوە کە ئەگەر بچن بۆ لای پردەکە بە شەوا و نەدزن زوو فەقیرەونەوە فەقیر ئەبنەوە. The rich people saw that if they went to the bridge every night they would soon be poor. کوتیان کە ئێمە هەر شەو ئەگەر بچین بۆ لای پردەکە و چاو لە ئاو بکەین و ئەو پیاوە فەقیرە بینەوە. And they thought, let's pay some of the poor to go and rob for us. کوتیان با ئەم کارە بکەین بین چی بکەین بین پارە بین بە ئەو فەقیرانە ئەوان بچن دزیمان بۆ بکەن. They made contracts, fixed salaries, percentages. ئەڵێ گرێبەستیان کرد مەعاشیان بڕیەوە و بەشیان تەعین کرد یعنی واتەوتیان چەند بەشی بین بە ئەوان و چەند بەشی خۆمان هەڵیکرد. They were still thieves of course and they still tried to swindle each other. ئەڵێ ئەلبەت هێشتا هەر دەست بوون هەموویان و هەوڵیانەدا کە غەدر لە یەکترین بکەن هەر لەو گرێبەست و ئەوانەیشا. But as tends to happen, the rich got richer and richer and the poor got poorer and poorer. بەڵام چونکە ڕێگە و ڕسمی دنیاوایە as tends to happen, the rich got richer. دەوڵەمەندەکان هەر ڕۆژ بە ڕۆژ دەوڵەمەندتر بوون و فەقیرەکانیش ڕۆژ بە ڕۆژ فەقیرتر بوون لەو کۆمەڵگە. Some of the rich people got so rich that they didn't need to steal or have others steal for them. Like هەندێک لە دەوڵەمەندەکان ئەوەندە دەوڵەمەندەوە بوونەوە کە they didn't steal. They didn't need to steal. پێویستیان بەوە نەبوو کە دزی بکەن or have others steal for them. یان پارە بن کە کەسانی تر دزیان بۆ بکەن.
so as to stay rich. بۆ ئەوەی کە دەوڵەمەند بمێننەوە. But if they stopped stealing, they would get poor because the poor stole from them. بەڵام ئەگەر دزیان نەکردایەت فەقیرە بوونەوە، چونکو فەقیرەکان دزیان لێکردن. واتە پێویستیان بە دزیکردن نەبوو، بەڵام ئەگەر دزیان نەکردایەت فەقیرەکان هاتن لەمان دزیان نەکرد و ئەمانش فەقیرە بوونەوە. So they paid the very poorest of the poor to defend their property from the other poor. ئەڵێ چیان کرد؟ چون لە ناو فەقیرەکان ئەوانەی کە لە هەمووی فەقیرتر بوون هاوردیان و پارەیان پێدان و کە چی بکەن کە پاسەوانی ماڵەکانیان بکەن، پاسەوانی داراییەکانیان بکەن. And that meant setting up a police force and building prisons. ئەمە بەمانای ئەوە بوو کە هێزی پۆلیس دروست بوو، زیندانیش دروست بوو. So it was that only a few years after the appearance of the honest man, people no longer spoke of robbing and being robbed. ئەڵێ وا بوو کە تەنیا چەند ساڵ دوای هاتنی ئەو پیاوە دەستپاکە people no longer spoke of robbing and being robbed. خەڵک ئیتر باسی دزیکردن و دزیان نەیەکرد but only of the rich and the poor. تەنیا باسی دەوڵەمەندیان نەکرد و فەقیر. واتە ناوی دەوڵەمەند و فەقیر بوو بە ناوێکی تازە هەر بۆ ئەو ڕێوڕەسمە کە لە مێژە بوو، بەڵام نایانەوە دزیکردن و ئەوانە ئەوێت ئەم فەقیرە ئەو دەوڵەمەند. But they were still all thieves. بەڵام هەموویان هەرچی بوون هەر دز بوون. The only honest man had been the one at the beginning. تەنیا پیاوی دەستپاک هەر ئەو پیاوە بوو کە لە سەرەتاوە هات. And he died in a very short order. بە ماوەیەکی زۆر کورت دوای ئەوەش مرد. Of hunger. لە برسە. Okay, students, so let's talk about this story. So the title is The Black Sheep. Black sheep means somebody who is different from the others. The black sheep is the honest man because he is not like the other people. You know, the majority of the sheep are white. زۆربەی مەڕەکان چین سپین. The black sheep is the minority. The black sheep is someone who stands out. مەڕی ڕەش دیارە لە ناو مەڕەکانی تر جیاوازە. ئەمە تایتڵی چیرۆکەکە. سەتینگی چیرۆکەکە کوێیە؟ سەتینگ کام شارە کام وڵات؟ دیارە؟ No, it is not. In this case, we say the setting is universal or nowhere, no place. It is universal. سەتینگەکەمان شوێنێکی تایبەت نییە. شوێن و کاتێکی تایبەت نییە. It's universal. شوێنێکە کە بۆ هەموو شوێنی دنیا ئەخوات. جیهانیە سەتینگەکەمان، شوێن کاتی چیرۆکەکەمان جیهانیە، چیرۆکێکی جیهانیە. So it's not about a
a certain time or place. It's universal. It's for all times and for all places. The setting. شوێن کاتی چیرۆکەکە بۆ هەموو کات و هەموو شوێنەکان ئەبێت. What about the conflict? بالملانەی چیرۆکەکە چییە؟ It's external, of course. بالملانەکەمان دەرەکیە man versus society. تاک دژ بە کۆمەڵگا. ئەو پیاوە دژ بە ئەو کۆمەڵگا ڕاوەستاوە. یعنی متابشت ناکە، پێڕەوی لەو کۆمەڵگا ناکە، بە شوێنی ئەوانە ناڕوات. So the protagonist is the honest man, the antagonist is the society. So, is he a hero or an anti-hero? The honest man. لەباری ئەخلاقیە و هیرۆیە in terms of moral quality. بەڵام لەباری لێهاتوویە و ئەنتی-هیرۆیە چونکو پاڵەوان نییە، چونکو ناتوانێت دژ بە ئەو شتە ڕابوەستێت، بە ئەو کۆمەڵگا، یعنی دەست بە گۆڕانکاریەک ناکە. He is not active, he is passive. ئەو شتانەی کە ئەبینن کە ئەمرێت لە برسە، واتە لێهاتوو نییە کە دژ بەوان ڕابوەستێت، پەسیڤە. ئەو گۆڕانکاریش کە بەسەرەوە کۆمەڵگا ئەیێنێ لە ئەکتیڤیتیان نییە، لە پەسیڤیتیە هەیە. ئەنتی-هیرۆوە، هیرۆ نییە. کانفلیکتەکەمان چییە؟ کانفلیکتەکەمان man versus society. What is the theme? Theme یان مەزموونی داستانەکە چییە؟ مەزموونی داستانەکە ئەوەیە کە in every society, the theme is in every society where there is no injustice, where we have very poor people and very rich people, that society is not an honest society. بەڵام ئێوەش توانن بیر لە مەزموونهایەکی تر بکەنەوە. themes، چونکە هەر چیرۆکە یەکتانە theمی نیە. My question for you, what is the significance of the bridge? Bridge might be a symbol. پردەکە لێرە چییە؟ ئەو پردە هێمای چییە؟ That's my question for you. Thank you very much.